जय जयकार हो। अंदर भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठेला दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठेला दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठेला दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठेला दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठेला दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठेला अंदर बैठेला दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठेला दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठेला दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठेला दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठेला दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठेला दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठेला दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अंदर बैठे
Jai Sachidanand, can you hear me? Oh, good. Okay, thank you. Wonderful. This is going to be the 89th session of our Flawless Vision. There we are. Denize, are you going to be with me, Denize? Yes, I'll be with you. Okay, good. All right, so as we begin our 89th session of the Flawless Vision of Dada, nós estamos começando a nossa 89ª Satsang da Flawless Vision, da visão impecável do Dada. we begin it with the sincere prayer that may we only see our own faults in life and nowhere the faults of no one else. Says, may we see our own faults only. Quando nós vemos somente as nossas faltas. Good. So I would, let's see, I guess the sound is from just adjusting sound here before we begin. And we will have, shall we have Santana sing the Tri Mantra? Huh? Santana? Você consegue cantar o Trimantra, Santana? Consigo. Ok, posso começar? Pode. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Airariaram, Namo Vasayan, Namo Loye Sava Savan, Eso Pancho Namukaro, Savapava Paranchanu, Mangalaram Se Savesim, Paraman Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Airariaram, Namo Vasayan, Namo Loye Sava Savanum, Eso Pancha Namukaro, Savapava Pananchanu, Mangalaram Se Savesim, Paraman Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Airariaram, Namo Vasayan, Namo Loye Sava Savanam, Eso Pancha Namukaro, Savapava Pananchanu, Mangalaram Se Savesim, Paraman Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Sachidanand, thank you. Thank you. Obrigada. All right. Now we will have one person recite the 9 columns.
Let us Agora have. alguém recita as 9 calãs, quem quer? Who would like to recite that? Please raise your hand. Quem gostaria de recitar, por favor, levante as mãos. Okay. Mariane. Okay, Marianne. So let us have you recite them, please, huh, Marianne? Okay, Marianne. Yeah. Let's just check your audio. Say something, Marianne. She is looking to the book. Oh, I see. Okay. Okay. Mariane, não está dando para te ouvir mesmo. Alô, oi. Agora sim. Aumentar um pouquinho o volume, tá? Okay, good. Só vou aumentar um pouco aqui também. Não sei se... Take your time. Isso. Vou falar mais perto do microfone. Isso. Oi? Pronto, agora. Tá bem baixinho, Mariane. Se você puder falar perto do microfone é melhor. Ok. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou outra orientação sexual. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you, my dear. Obrigada, Mariane. Jai Right, Satchidananda. we're going to have 5 volunteers here, one after the other. Take their favorite sentence from the Siddha Stuti, one sentence only, 5 of them reciting that same sentence 3 times. Okay, so pick a sentence, and whoever wants to start, just say, I want to recite that sentence of the Siddha Stuti. You see? Ok. Então, o Shuddha está pedindo 5 voluntários para ler 3 vezes uma frase do Siddha Stuti. Então, um através do outro. Então, quem quer já levanta a mão e a gente já
Fala. Okay. So who will be the first one? Quem vai ser o primeiro? Verbênia. Verbenia. Okay, Verbenia, you know how, all right. 3 vezes, Verbênia. All right, É good. o quê? 3 vezes uma frase do Siddha Stuti. Onde é que eu encontro aqui no livro? 3 frases. Do Siddha Stuti. And does she, No Vidi do relativo e do real, quando fala eu sou pleno de energia infinita, essas frases. pick an absolutely independent sentence from the Siddha Stuti, from the Charan Vidhi, and É do Vidi antes do Samaki, é isso? Não, do Vidi pro relativo e o real. Verbenia. Okay, Verbenia, you take, Eu estou procurando. tell her to. Página 5, começa na página 5 do Charan. Isso. 5? We are, yes. Okay. Sim. Okay. Gente, obrigada, porque eu estava... Ah, ok. 3 vezes, é isso? É, uma frase. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Minhas reverências a Dada Bhagwan, o divino. No. Não? Não. Okay. A página 5 aqui no meu. So, Denize, explain to her that she will take her later on. She will. Let's have Virginia start, and then Virginia, and then you will know Verbenia. Let's start with Virginia, okay? Então vamos, Verbênia, eu pedi para a Virginia começar. E o que são essas frases? Se for na página 9, no último parágrafo em negrito da página 9, você vai ver, eu sou apenas conhecimento absoluto. São frases absolutas que você falando como alma pura, entendeu? É isso a que ele está se referindo. E aí depois a gente volta em você, tá bom? Então a Virginia vai fazer agora. Eu sou apenas conhecimento absoluto, sem qualquer apego ou aversão e sem nenhum traço de ego. Eu sou apenas conhecimento absoluto, sem qualquer apego ou aversão e sem nenhum traço de ego. Eu sou apenas conhecimento absoluto, sem qualquer apego ou aversão e sem nenhum traço de ego. Okay, thank you. See, this is a sentence where there is no my in it. You see? Essa é uma sentença onde não existe meu nela. You see? There is no my. Where there is no my, no kind of my, no evidence of my, then you are left with just the pure I. You see? Então, quando não tem nenhuma evidência de meu, você fica no puro eu. I or myness, you see? Myness, myness. My or myness, you see? So, Meu ou coisas minhas, né? Posse. Okay. May I be the second one? All right. Ok. Então, eu vou ser a segunda. Eu sou bem-aventurança pura, sem fim, absoluta. Eu sou bem-aventurança pura, sem fim, absoluta. Eu sou bem-aventurança pura, sem fim, absoluta. Okay, so what did you say? Just tell me what you recited in English. I am total bliss, pure bliss, with no end and absolute bliss. Yes, I am absolute bliss. Yeah. Beautiful. Okay, thank you. So find somebody to translate what... Quem pode ser a próxima? E a Cecília, você pode traduzir no chat? Cecilia will translate the chat. Okay, thank you, Cecilia. Yeah, okay. Já escolheu a sua frase, Cecília? Okay, she's saying yes. Yes. Okay. All right. We have Cecilia translating the chat, and Cecilia wants to say a Siddha Stuti. The other Cecilia. Yes. Okay. All right, Cecilia. Você tirar do mute. Oh, sorry. Okay, go on, Cecilia.
Still Okay, mute. I thought I was the one to translate the It's chat. the other Cecilia. It's the other Oh, Cecilia. I see. All right. Okay. Where the other Cecilia? Ah, there she is. Yes, All yes. right. I didn't. Oh, see, this is CICI. Yes. The other one was C. This is C. This is the other one is Cecilia, and this is Cecilia. Yes, Okay. yes. All right. I'm learning every day. Okay. Ele diz que está aprendendo todos os dias. Ok, Cecília, você pode dizer? Eu sou alma pura e imissível. Eu sou alma pura e imissível. Eu sou alma pura e imissível. Beautiful. What was the last word she said? How can I say immiscível, Cecília? I'm the immiscible in Yes. Kyoto. Right. You know. Right. Good. Okay. All right. So let's take the next volunteer. Who would like to? Próximo voluntário. Who would like to affirm the Siddha Stuti sentence for the group? You see, because all right, there is all right. There's Verbania. Okay, let's take Verbania because I think she's ready now. Okay. Ok, é a Verbênia. All right, Verbania. Eu sou total e completamente pura. Eu sou total e completamente pura. Eu sou total e completamente pura. She's totally pure. I'm completely and totally pure, right? Yes. Yes. I'm completely. So we now have one last person, one more person. Santana. Eu, pela minha natureza, nunca aumento ou diminuo. É da natureza da raiva, orgulho, manipulação e ganância aumentar ou diminuir. Eu, pela minha natureza, nunca aumento ou diminuo. É da natureza da raiva, orgulho, manipulação e ganância aumentar ou diminuir. Eu, pela minha natureza, nunca aumento ou diminuo. É da natureza da raiva, orgulho, manipulação e ganância aumentar ou diminuir. Jai Sachidanand. Beautiful, you see. So, the combination of the 9 column and the Siddha Stuti makes a perfect balance, you see. On the one side, you have, in the relative world, we have the 9 columns. And let me see where the sound is coming from. Ele diz que é uma combinação perfeita, as 9 calãs e as 5 agnas. Né? I don't know where the sound is coming. Well, let me just mute everyone. Let me mute all and then we will unmute you, okay? All right, let's see if the sound's still there, huh? Okay. All right, now that's... Okay, so you see it's a balance, you see. And you fly in this sky of life. Nós voamos no céu da vida. With 2 wings, the wings of the self, the Nishchay, Aev Samapura, and the relative wing, which is the worldly interaction wing, you see? Com 2 asas nós voamos. Uma asa é a asa da alma pura e a outra asa é do ser relativo. Yeah, you see, if you try to fly it with 1 wing, it will not work, you see? Se você tentar voar somente com uma asa, não vai funcionar. You said all spiritual masters who have tried to focus on one part or the other have failed miserably. You say if they focus too much on the self only, the soul, and negate the worldly interaction, they fail. And if they try to just focus on the worldly interaction and with no awareness of the self, they also fail. You see? Então, todos os mestres espirituais que focaram só em uma das asas falharam terrivelmente, né? Então, os que focaram só na vida espiritual, no lado espiritual, eles abandonando o lado terreno, eles falharam muito. E os que focaram muito nas interações terrenas e abandonando o lado espiritual também falharam muito. Yeah, and it is our greatest
merit karma effect really in this life. Punya. É um grande efeito de karma de mérito nosso nessa encarnação. That we as a group have come across the one who has not only given us the absolute balance of the two, you see, but also the exact way to how to fly the skies of life, you see, the sky of life. Então, é um grande karma de mérito nosso ter cruzado nessa vida com aquele que nos ensinou a usar as duas asas com... Shuddha, it was so beautiful, but I got lost to translate. He gave us the exact balance of the two, you see. Ele nos deu o balanço exato das duas asas. And the two, and he placed us. He balanced our wings in such a beautiful way that we don't have to do anything. It flies. Ele nos equilibrou nossas duas asas de uma forma tal que nós não temos que fazer mais nada. You see, it flies automatically. If you see a very powerful bird high up in the sky, it is gliding. It doesn't have to do so much of this, you see, like a little sparrow. It glides, you see. Vai automaticamente, né? Naturalmente, como um grande pássaro poderoso que está no céu, ele esquia no céu, assim, ele plana e sem esforço. Yeah, it's only the balance part is the equanimity, and the equanimity cannot be there if there is only one-sided emphasis in any aspect of our worldly interaction, you see. E essa automático, essa suavidade se dá em função da equanimidade. So any worldly and every worldly interaction that negates or bypasses the self within that person that you're interacting with is not called. I didn't understand. You see, if I interact with you in any way, whether in satsang or outside satsang, okay? And if I bypass your soul, your Amapura, I neglect that, then I have missed my interaction with you. It's not called correct. Então, supondo que eu encontre com você e tenha alguma interação com você, tanto em satsang como fora da satsang, e eu negligencio o teu ser, a tua Amapura, when you neglect, I'm not. You lost. Then it is not considered correct worldly interaction. You see. Então, se você negligencia, você não é considerado uma interação correta. Just a minute, Shuddha. Cecília e Eunice, por favor, vocês perceberem que e Márcia, vocês perceberem que eu perdi alguma coisa da tradução, vocês me corrijam, tá bom? Só para não deixar o pessoal perder a fala tão linda do Shuddha, tá bom? Interação com o mundo terreno, Denize. E ele estava falando especificamente de uma pessoa também, né? Do mundo você interagir com uma pessoa na vida terrena, Okay. Obrigada, Eunice. Toda vez você me interrompa. Só a tradução I'm asking for them to interrupt me and correct me because I don't want nobody they lose any word of you. No, it's okay. You're doing fine, my dear. Just kind of let it flow. Yeah, and only when you come into some kind of where you don't all of you are a very advanced level Mahatmas. You'll know when the satsang, the original content is not being conveyed exactly.
that's when you interrupt, but that's fine. Yeah, you're fine. Yeah. Ele disse que nós todos somos Mahatmas já avançados e que a gente percebe quando está fora do contexto a coisa e aí a gente se interrompe, é tranquilo. Yeah, these are the words of Lord Mahavir, you see. Essas são as palavras do Senhor Mahavir. He says, if you neglect the self within the other person in your worldly interactions, you will have to revisit that event. Então, o Lord Mahavir disse que se você negligencia o ser numa interação terrena com uma pessoa, você vai ter que rever isso. Yeah, you see, it's we forget over and over again, and you see, it is called that is why he gave us the two wings. You see, he gave us the two wings. É por isso que ele nos deu as duas asas. You see, the two wings are associated with an awareness that is how the flight to freedom is. Yes, the flight to freedom is associated with a balance in the approach. Balance between worldly interactions and balance between the self. You see, my work, the path to liberation needs this balance. Yeah, the flight to liberation needs the balance between worldly interaction and inner spiritual growth. You see. Então, o voo para nossa libertação, ele depende, ele precisa de uma interação equilibrada entre as duas asas, da interação terrena e a asa do ser absoluto. You see, the other way of saying is you cannot keep it separate. Oh, satsang part is separate, so spirituality is separate, and this that I'm doing is separate. No. Você não pode separar as coisas assim, espiritualidade separada, esse trabalho é separado. Yeah, the spirituality exists within every interaction with any being, any file, you see. A espiritualidade existe dentro da interação de cada ser, de cada arquivo. Yeah, it is that spirituality which is applied. This is called applied spirituality. That is what is going to make life very beautiful, you see. The spirituality. É essa espiritualidade, né, que vai fazer a beleza da vida. Applied spirituality reveals the beauty of life, you see. Isso é espiritualidade aplicada e ela revela a beleza da vida. Yeah, what are you going to do with isolated spirituality, you see? O que você vai fazer com a espiritualidade isolada? You'll be in a cave. Well, no, you could. Eu falei que você vai estar numa caverna. Not in a cave. You see, it's not something that you apply with your intellect. Okay, now I'm going to become spiritual. Now I'm going to do my worldly work. Not that way. It is where you are aware that both are in operation. Both wings are in operation, you see. Não é como assim, eu vou isso assim eu vou lidar com a espiritualidade, isso aqui eu vou lidar com sem a espiritualidade, que é necessária a espiritualidade aplicada aqui com os dois equilibrados. Yeah, no, but for instance, I just before today's satsang began, I had a message from Cristina Lorini. Antes de começar a satsang, a Cristina mandou uma mensagem para o Shuddha. And so we will let her say it first in Portuguese, and then we can, I will try to get her. I might not have access to it, but anyway, let me see if I have access to it. But Cristina, please go ahead and speak in Portuguese. Ele quer que a Cristina diga em português o que ela disse. Onde é que você está, Cris? Estou aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Yes? Um pouquinho, Shuddha.
o que eu pedi, o que eu compartilhei com Shuddha é que eu tenho a sensação de que quanto mais eu permaneço no ser, menos Cristina faz. E quanto mais eu vejo o ser no outro, ele se torna perfeito, apesar de todos os problemas que ele possa ter. E isso me faz sentir que Cristina não precisa mais assim fazer tanta coisa, ou, né, como ela pensava que antigamente que precisava ser feito pelo outro. E que assim, o que ela tem de vontade é compartilhar com ele, né, essas coisas que levam ela a estar nesse momento. E a forma como ela lidava antes é como se estivesse se desvanecendo, é como se estivesse desconstruindo aqueles papéis, da forma como eles eram feitos antigamente. Ok, I have... que eu estou vivendo, não sei se... Eu perguntei a ele... Você pode repetir, Cris? Deu uma quebrada, não sei se foi só no meu sinal. Eu coloquei, né, que eu tô com uma sensação que quanto mais eu permaneço no ser, menos Cristina precisa fazer. Sim, mas a pergunta final, qual que foi que não quebrou? Não é uma pergunta, é assim, ó, é uma colocação, assim, o que eu não vejo mais Cristina tanto fazedora daqueles papéis todos que ela fazia. As funções todas, parece que elas vão se desmanchando e vão entrando numa outra sintonia, que não é mais o simples fazer por fazer, mas é um fazer agregando o ser, não respeitando o ser, não mais aquele fazer, né, robótico. Eu sou dentista, então você chegava lá e eu ia fazer, ou pelo dinheiro, ou pelo, né, eu ia fazer. E hoje não é mais assim. Eu observo a alma e às vezes a pessoa na alma pura, às vezes ele vem pegar uma coisa que Cristina não pode mais dar, entendeu? Não da forma como ele vem pegar. Então, às vezes eu digo não, às vezes eu não faço, porque tem outro aspecto a ser compartilhado nisso, a ser visto nisso. É um sentimento que está se passando, entendeu? Uma coisa que está se passando. É como se fosse uma força que vem de dentro, não sei, alguma coisa que surge, que eu não sei, eu compartilhei com ele por isso. Yeah. Yeah. I get see this in many ways, what Cristina is describing is this flight, this beautiful flight, you see? De várias formas, isso que a Cristina descreveu é esse voo. Yeah, you see, she is getting aware, the awareness is increasing that really she herself doesn't. Consciência tá aumentando. The awareness is increasing that she or the self doesn't have to do anything. You see, she has moved into a space where there is everything is moving very smoothly and fluidly, you see. Que ela está ampliando a consciência dela e indo para um lugar onde ela percebe que tudo está acontecendo de uma forma fluida e tranquila. Yeah, it is not a feeling, my dear, it is a vision. This is what is unfolding. Ele está dizendo que não é um feeling, um sentimento, é uma visão. Yeah, it's your vision, you see. We are all supposed to remain in ourself, the being. That is who we are. It is only when we are not being ourselves that we are surrounded with all kinds of problems and confusions, you see. Nós somos o ser, e é esse lugar que a gente tem que estar.
E só quando nós não estamos nesse espaço é que todos os problemas e confusões vêm, né? Now, there is one sentence there that you said, which is, the more I remain being, the less Cristina does. No, the Cristina is this bird, you see, with the two wings, you see. You see, so Cristina has taken over the flying part, you see. And you are being yourself. Cristina cannot be what you can be, you see. Que a Cristina, não é que a Cristina está desaparecendo, como você falou, ela está entrando em harmonia com o ser, né? Cristina can only be the dentist, you see. And, a Cristina só pode ser a dentista, ela tem limite de onde ela pode chegar, próxima a alma pura, né? The dentist, the mother, the friend, the citizen of the place where you live, you see. That's the role of Cristina, you see. A dentista, a mãe, a cidadã, isso tudo é Cristina. Yeah, and if your inner state is not disturbed in any way, you are rising and flying beautifully. That is, you are in the space. Se seu estado interior não está sendo abalado, então você está num voo maravilhoso. Yeah, you are in the great sky of Akram Vignan, you see. Está no grande céu do Akram Vignan. You see, only as you in your flight, if a storm comes, you see, or some other disturbances come, heavy winds come, that's the only time you handle the controls, you see. You take a little bit, be steady yourself, but otherwise let it just fly, let it fly. E aí nesse céu do Akram, se vem alguma tempestade, alguma rajada de vento, é o único momento que você vai tentar ter algum pouquinho de controle, mas em seguida já pode ir no automático. Yeah, you see, this is by nothing else needs to be done by the relative of the other, except to say that there is another way. That the dentist is disintegrating just like all the papers. Well, in the sense, whatever our role, you are a dentist, you see, everybody's roles, Hoberom is a doctor. This is not disintegrating, it is just dissolving, taking its natural course, you see. Ele diz que o fato da Cristina dizer que o lado dentista, o lado terreno dela está desintegrando, e ele diz que não, que ele está, que cada um tem o seu, que nós todos temos nossos papéis, e que, por exemplo, o Roberon é médico e tal, e que isso não está desintegrando, mas está indo por it's going to the correct place. Yeah, it is discharging naturally. Tá tendo uma descarga natural. Yeah, it is. Yeah, you will be the first one to know that there is a storm coming, you see. When a storm comes. Você vai ser o primeiro a saber quando tem uma tempestade chegando. But when a storm comes and a smart pilot in advance lifts up his plane higher, you see, and corrects it so that the storm goes below, you see. The storm goes below, and this is how you just kind of rise again, a few more flaps and you go up. Yeah. Você vê que a tempestade, você vai ser o primeiro a ver que a tempestade está vindo. E se você é um bom piloto, você vai levantar a sua posição, vai elevar a sua posição e a tempestade vai ficar embaixo. Yeah, see, and the greatest way, the greatest controls are these 5 agnas of our Dada. E o grande controle são as 5 agnas do Dada. And this 89th sessions that we've had, wherein his understanding of the flawlessness of the world has become established within each one of us. You see, that it's all, nobody is doing anything. It is totally to my ignorance or my inability to see it, that is the problem, you see. E com todas essas sessões de visão impecável que a gente tem feito, a gente consegue perceber
que tudo é impecável e perfeito. E quando a gente não consegue ver isso, a gente sabe que é por nossa falta de incapacidade de perceber a impecabilidade daquilo, ou a nossa falta de capacidade mesmo, que a gente não conseguiu alcançar, né? Essa percepção naquele momento. When you interact with your beautiful son, you see, you're now in more balance. You see, you're not pulled, my son, you're in balance. Amapura, you see, Amapura, pure soul. Então agora, quando você interage com seu filho, há uma interação mais equilibrada, não é seu filho, você vê a alma pura dele. Yeah, but in public you will be hugging him and kissing him and acting like the, typical mother, but inside is this balance. This balance cannot be seen by others. It is your special balance. You see, it's your que você pode, assim, na frente dos outros, beijar, abraçar e cuidar, mas internamente você o reconhece como uma alma pura. E essa percepção você só que tem, ninguém percebe. It is a very special thing. It is simply not there. Again, I have to remind you that our Gnani Purush has said that the word self, the ama, the word. Ele está nos lembrando de umas palavras do Dada. Self, you see, cannot be. You cannot believe that it exists outside a fully enlightened one, a Tirthankar, a Gnani Purush, and his Mahatmas. These, in 2018, this is how it is. The self he has seen is absolutely matchless and cannot be compared by the definitions. I'm sorry, I'm going too long. And I got lost. Okay. Okay, to make it very simple, you see? Yes, please. Let's make it very simple. Say in Sao Paulo, some of your friends, old friends, come to you and say, you all talk about the soul, the alma. We also talk about the soul. Okay. Então, se alguns amigos nossos aqui de São Paulo vão vir e vão dizer, vocês falam de alma, nós também falamos de alma. Yeah, we also, we know all about it, we read about it. And nós também lemos a respeito, nós sabemos a respeito da alma. And some of us have experience of it too, you see. E alguns de nós experienciamos isso também. You're not, the Dada says, you're not to challenge them. Dada diz para não desafiar essas pessoas. You see, because we as Mahatmas have arrived at a vision that includes the center, you see. Porque nós, Mahatmas, conseguimos atingir ter uma visão que atinge o centro. Yeah, we can see all spokes from that center in all directions, and we can see all viewpoints. You see, we can see all viewpoints. E aí, do centro, a gente consegue ver todos os pontos de vista. Yeah, but no. Having said that, Dada says no, that this self does not exist outside the Gnani Purush. Dada diz que o ser não existe fora. Does not exist outside the Tirthankar, the fully enlightened one, the Gnani Purush and his Mahatmas. It really, it doesn't exist means that experience, you should not even, inside, you should not believe it, you cannot even write about it, and you cannot, this is how it is, you see. Am I making? Yeah. Essa experiência do ser não existe fora de um Tirthankara, que é um Lord Simandhar, fora de um Dada Bhagwan e dos seus Mahatmas. Yeah, I say outside these three,
its experience does not exist. And essa experiência não existe fora desses três. in this day and age, not in the past, is not talking about the past, is talking about the current era of the time cycle, you see. E a gente não está falando do passado, a gente está falando dessa era atual que nós estamos vivendo. Yeah, you see, the fully enlightened one, and his enlightened ones, you see. So we only know. Totalmente iluminado e daqueles que ele iluminou. In essence, therefore, we are talking sorry, Shuddha, but I'm interrupting to not get lost. Yes, I'm sorry. Yeah. In essence, he's saying myself and my Mahatmas. You see, that's what he's saying. Ele está dizendo eu e os meus Mahatmas. And that's it, you know. And later will come Lord Simandar. But right now, this is not something that we are going to speak openly about. This is something that gives us the exactness. And you and I we were sitting on the ground, didn't have any wings. We had little baby wings, you see, like a little. Yeah. E ele diz que little baby. Que a gente assenta no chão e nós somos sementes de feijão. Oh, who is that? Antes disso ele diz. Right? What you said? We are seed beans, Shuddha. Okay, who's speaking? I don't know. Marcia. This is Marcia. Okay, Marcia, and what? Yeah. So what we're saying? She's trying to help me. Okay, wonderful. But it is. You said I'm trying to remember what she said before. Okay, it is, yes. Okay, so we began in the Gnanvedi with little baby birds with the two wings, and now most in their own ways in this group are having the experiences that Cristina described, you see. Então, nós começamos como aves pequenininhas, bebês, e muitos de nós, e nós já estamos crescendo, e muitos de nós já estão passando por essa experiência que a Cristina Lorini explicou. Agora eu lembrei, a frase que o Shuddha disse antes era que ele falou que o Dada dizia para nós não confrontarmos as pessoas que não conseguem ter essa percepção que nós temos. E que nesse primeiro momento é que a gente tem que pensar, acho que ele se refere a ele e os seus Mahatmas. E num futuro próximo, aí a gente inclui o Lord Simandar. You see, yeah, and may I make a comment? Yeah. I'll do it in Portuguese. E isso que ele falou é uma coisa assim que para mim foi um pouco difícil no começo, porque eu convivo com muita gente espiritualizada, que tem uma busca espiritual honesta, séria há muito tempo, e mesmo depois de fazer o Gnanvidi, eu percebo que não conseguiram alcançar o tamanho, a dimensão do que é o Akram Vignan. E aí, what I'm saying is that I know many people, I have many friends that have an honest and hard work, hard search, seeking for spiritual life, and many of them, even after the Gnanvidi ceremony, I feel like they didn't realize what Akram Vignan is. And I ask myself, why? How can't you see? Eu me pergunto assim, como é que você não vê, né? But I don't do confrontations, mas eu não confronto. I just... You see, as a nimit of Dada, as you have already said it in Portuguese, right?
Yeah. Okay. So as a nimit of Dada, your work is done. You see, you help facilitate them get Gnani Vidhi. Your work is done. Então, Now, como limite do Dada, eu fiz o meu trabalho, né? Eu yeah. apresentei o Dada para essas pessoas. Now Dada has taken hold inside them. You see, for them, they're still considered. He takes charge. He takes charge, yeah. He takes charge, and scientific circumstantial evidences take charge, you see. You see? E aí eu fui já ao limite, e aí o Dada e as evidências científicas circunstanciais assumem a partir daí, né? Yes. You see, they're part of our group. Now, their awakening, just like everything else, some flowers blossom much later, some trees, they look like they are never going to get any fruits, and then all of a sudden, next time you visit them, there are fruits all over, you see? Yes, so E aí o que ele está dizendo é que tem flores que demoram mais para desabrochar, tem árvores frutíferas que você fala, puxa, não dá fruta nunca, né? E de repente ela fica carregada de frutas, a gente não sabe, tem que deixar na mão. We have to live with Dada and scientific evidences, isn't it? Yeah, leave them, and also you have to continue to have, your inner show positive energies for them, not have any kind of negative opinions. Don't be careful of your opinions there, you see. E aí, não é que eu também não tenho que fazer nada, né? A gente não tem que fazer nada. A gente deve ter uma transmissão de energia positiva para eles e evitar opiniões, né? Julgamentos, né? Yeah. And also, you see, this world is so full of suffering. I don't have to tell you that. Suffering. Esse mundo é tão cheio de sofrimento. So much of suffering from pain of one kind or the other coming. And so this, when that happens, a Mahatma will wake up. If they have received the knowledge, they will go back towards that they were seeking, you see. When life is good, they tend to run away, you see. Então, quando que essa vida é muito cheia de sofrimentos, né? Tem muito, e a gente sabe disso, né? E quando esses momentos de sofrimento vêm, as pessoas se lembram do conhecimento do Dada. Normalmente, quando está tudo bem, as pessoas se esquecem. When major difficulties come to them, the Amapura will be there for them, you see. You don't have to worry about them. Quando as dificuldades maiores vierem, a Amapura está lá para eles. And they might miss Akram Vignan completely in this life and not come to any satsang. But their work is done. Again, it will grow. You see, this is a seed that cannot be destroyed. This seed that is planted in the Gnani Vidhi can never be destroyed. Cannot be destroyed, even if you don't use the 5 agnas. Yes, it cannot be destroyed. It has been said to us because whoever is in satsang has to be told you have to use the 5 agnas. But the seed, this is to warn the people who are in satsang. But for really, this seed is very, very special. It grows. It never. He will say, oh, in my past life I met a Gnani. You see? Okay, just a minute, Shuddha. Então, o que acontece? Que a semente foi colocada neles no Gnani Vidhi, né? Então, mesmo que eles não venham para satsangs, que eles não consigam ter percepção nenhuma nessa encarnação, a semente está lá, a semente é indestrutível. E aí eu falei mas é indestrutível mesmo que não use as 5 agnas, porque no autorrealização a gente lê que as 5 agnas são como se fosse um cercadinho para proteger o Gnani Vidhi, que é essa. Because in the self-realization, we read that the 5 agnas are to protect the seed. Yeah, protect the seed. But you are saying that it doesn't need the protection. This is... No, for your own self, you need the protection to really make that seed grow now.
and grow strong, you see. But the seed is there. At the moment you come back into 5 agnas, the seed is already there, it starts growing. It's an indestructible seed, you see. Ok. Então a semente é indestrutível e está lá. E se a gente protege essa semente com as 5 agnas, aí ela desabrocha agora. Yeah, you see, Dadashri says, e aí, just a minute, Shuddha. E aí quando essa pessoa está numa nova encarnação, a semente vai mostrar para ele, eu numa outra encarnação encontrei um Gnani Purush. Yeah, he'll say, yeah. You see, again, when he hears somewhere as a little child or something, or as a young man, you know, where he hears Eosamapura somewhere, all of a sudden it just all comes back, you see. It just starts coming back. It is natural for him, you see. Então, aí de repente, nessa nova encarnação, alguém fala perto dele, eu sou alma pura, tudo volta naturalmente para a pessoa. It has gone inside his being. He has, for that 48 minutes, he stepped away from any evidence of the non-self, you see. He was in the pure I. He was in the pure I, you know. Essa semente está lá e nesses 48 minutos ele saiu, ele deu um passo para fora do que é o não ser. Yeah, you see, this one split second, even the second is too long, one split second into the pure I without any my, just the pure independent I is enough for the process to take hold. Uma fração de segundo no espaço do ser é suficiente. You see, he's saying, I am pure soul by becoming the pure soul, you see. You see, in the Gnanvidhi, he is not just saying, I am pure soul. He is saying it after he has become the pure soul, you see. Então, porque no Gnanvidhi, ele não está simplesmente dizendo, eu sou alma pura. Ele está dizendo, eu sou alma pura depois de se tornar, de se reconhecer como alma pura. Yeah, you know, he's surrendered. He totally leaves everything that is known through the 5 senses and this universe. Ele entregou e se desprendeu de tudo que é ligado aos 5 sentidos desse universo. You see, he surrenders it all and then he recites those sentences. Now, after he comes out... Ele recita aquelas sentenças. Yeah, and he sentences of the exact separation of who I am and who I am not. You see, he is saying it. As sentenças que falam exatamente o quem eu sou e quem eu não sou. You see, and he's reciting those sentences with understanding. He is not reciting just because he's made to recite them. E ele recita entendendo, não só porque ele é pedido para ele recitar. And you see, then he listens to the 5 agnas, but he really did not really understand the connection of the 5 agnas with what he has become, you see. And he walks ele ouve sobre as 5 agnas, mas ele nesse momento ele não entende a conexão das 5 agnas com quem ele é. Yeah, and then the evidences in his life takes him away. He is not doing it. You cannot blame him. His evidences are the doer, and therefore, if you just let him be. Periodically, when you meet him, show him your real love, not the artificial, like this. Então, o que o levou, o que o distanciou foram as evidências científicas circunstanciais dele. E que deixe-o ir, e quando você o encontrar, mostre para ele o seu amor. See, and the awareness after the Gnanvidhi increases or is
is there only through the 5 agnas, you see. So the awareness, there is no A other way to... consciência da alma pura, ela cresce, ela se amplia com as 5 agnas. You see, awareness as the self, you see, and is amazing. Is the essence of the energy of this flight that we were talking about with Cristina Lorini, you see. That essa energia... Oh, I got lost. the awareness of the self is the energy that drives that bird in the sky, you see. A energia do ser é a que move o pássaro no céu. Awareness of the self. Eu sou a pura. Consciência do ser. I am the pure blissful one, and you too are the pure blissful one. You see, we eu are sou all... alma pura, eu sou o bem-aventurado, e você também é alma pura, bem-aventurado. It is the circumstances that has brought us together, and we might be nice to each other, or sometimes we are not so nice to each other. But you know, I am as pure as you are. That is the awareness that is applied, you see. That is the awareness. Então, foram as evidências que nos aproximaram, e muitas vezes nós somos gentis um com o outro, e muitas vezes nós não somos, mas a consciência aplicada Yeah, the applied awareness is what those poor, you know, those we shouldn't say poor. It's what? The applied awareness. You see, the applied awareness. Okay, the applied awareness is what? Is what those unfortunate Mahatmas miss out. You see, those who take the Gnani. Essa consciência aplicada é que esses Mahatmas meio que perderam, né? So in my book, I would still call them Mahatmas, you know, just because they don't show up doesn't mean anything. They have received this magnificent Gnan, which is not available anywhere, you see. Então, no meu livro, para mim, eles são Mahatmas, porque eles, não importa se eles não apareceram, eles receberam essa semente maravilhosa. And that is a part of the teaching of the flawless vision that we have. Isso é parte do ensinamento da visão impecável. Yeah, you see, there is in this flawless vision there is no my business or my Mahatmas because they come to my satsang, and those guys are not called Mahatmas because they don't come to attend satsang. No, you see. Ele não vai chamar Mahatmas só os que vêm na minha satsang e não Mahatmas aqueles que não vêm na minha satsang. Não. Yeah, you see, if you know, they might only just come to see the Gnani only, you see. To them, eles podem vir só para ver o Gnani. Yeah, they you know, they want, their Prakriti is different. They want to be left alone, but something special has happened to them, you see. O Prakriti é diferente, eles querem ser deixados em paz, mas eles são Mahatmas. Shuddhatma Bhagavan. So we will take a little break here and then we come back. So, shall we? 5 minutos de intervalo, pessoal. Okay, all right, 5 minutes, sure. Helena, quer traduzir, Helena? Você está enferrujada, você está precisando desenferrujar. Não ri, não. Eu quero você de volta. Oi, minha querida. Está me escutando? Tô. Tudo bem? Tudo bom estar com vocês de novo. Eu sinto saudade de você, Helena. Eu também, sempre quando eu estou longe, agora eu não posso assistir, mas eu estou pensando em vocês. Diga, Satsang agora. Como é que é? Posso compensar por você na escala? Como é que você está se sentindo? Não, tá quieta ainda, daqui a pouco. Tá bom. Você pode tudo, você sabe, né? O que vocês estão falando hoje, né? Oi? Esse Mahatma que vocês estão falando hoje, que eu estou assim um pouquinho... Tá nada, não tá nada. Teu coração não tá nada. Teu coração sempre esteve com a gente, não vem com essa. Escuta, você tá vindo com a Márcia em julho? Eu tô indo em julho para ir. Tá bom. E aí a gente ia praticamente só passar por Orlando e ir direto para Jacksonville. Mas aí a minha filha resolveu ir junto, vai fazer inclusive Guru Purnima, bonitinha. Ai, que linda. E aí ela convenceu o pai
o Zé Antônio a chegar uns 2, 3 dias antes em Orlando e conhecer a Disney. Ah, que maravilha! Então aquele cara sisudo, sério, a gente vai enfiar na Disney. Vamos ver o que vai acontecer, Helena. Ah, ele vai adorar. Vai ser e a gente pega e vai te visitar, pode? Pode. Não, só que eu estou em Cancún, eu está falando com a Eunice, eu estou chegando no sábado à noite. Sábado, que dia? Daquele 20 antes, domingo começa, né? Então 22. Eu vou estar fora. Eu vou estar em Cancún com a família toda. Eles vêm cada 2 anos, então esse é o 2 anos nosso. Entendi. Então nós não vamos estar aqui, mas que pena. Mas a gente se encontra lá. Nós estamos no Guru Purnima você vai? Mas eu vou só chegar sábado à noite. Tá bom. Tá bom, então a gente vai se divertir em Orlando sem você. Ai, tá bom. Gente, vocês não sabem o bolo que a Helena fez para mim quando eu estive lá no meu aniversário. De abacaxi que ela fez. Nossa, eu não vou esquecer nunca. Coisa rara. Mas estava muito bom. Eu vou dar uma saidinha, eu já venho, beber uma. Tá bom, tchau. Tchau.
All right. Hi, Shuddha. I was looking at the news because today we are having a public manifestation against our ex-president, because tomorrow will be some judgment, some court about his prison, and the Avenida Paulista here is full of people. Full of people, huh? Yeah. This evidence is Estou of contando para o Shuddha aqui da manifestação que está tendo hoje no Brasil e que a Avenida Paulista está lotada. Yeah. Yes. Let every soul in this world attain peace and bliss, you see. These are Que all. toda alma desse mundo atinja paz e bem-aventurança. Let them all find their real self. You see, the bhavana is the only thing we have within us, you see. Que todos consigam atingir o ser. And we have to wipe off any negative opinions about anyone, you see. This, if E a gente tem que limpar todas as opiniões negativas sobre qualquer um. You see, when many of us watch politicians, you in your country, Shuddha here will watch, but you are aware that this is all. You have Trump. Yeah, we have, and but you see, this is just like movies unfolding, It's just movies Que unfolding. todos têm essa coisa de políticos para todo lado, que a gente tem os nossos políticos aqui, que ele tem os políticos de lá, daí eu brinquei que ele tem o Trump. E ele falou que na verdade, tudo isso é como se fosse um filme. Né? Yeah, right. I think that the Mahatmas are absolutely insulated and absolutely protected, even though a Mahatma might be very political and very vocal, but he's still, it's just like a drama. Ok, então que os Mahatmas estão protegidos e meio que isolados. E mesmo que esse Mahatma tenha muitas palavras e muita eloquência, ele está isolado, está separado. It's just kind of watching the drama, you see. Está simplesmente vendo a peça, né? Yeah, and there is the natural justice that is beyond justice given by the judges of the courts, and that is always the final justice, you see. What? The natural justice is always the final justice. This is justice between human beings and politicians. This is not called natural justice, you see. Ok. que essa justiça que vai ser feita amanhã, né? Que eu falei que vai ser julgamento de uma apelação lá. Ele falou que essa não é uma justiça natural. Yeah, the natural. A justiça natural é o que acontece. And the natural justice is given through the effects, in this. A justiça natural é dada pelos efeitos. It effects in the mind, effects in the body, and effects in words. You see that unfolding effects. Os efeitos na mente, no corpo, na fala. Yeah, you see, in this, as we sit as Mahatmas here, of course, we have been lifted up from all kinds of things that happen to this body complex. We have been lifted up, permanently lifted up. But então, nós que estamos aqui, a gente se elevou dessa... we have been lifted up. We have been permanently lifted up from the effects that happen in this body complex that people identify as Denize or Conceição or as Sophia, you see. Que a gente se elevou dos efeitos que acontecem nesse eu relativo que a gente chama de Denize, Conceição, Cecília. Yeah, these effects that we feel in this, these effects that we feel within this body are
is what is called natural justice. Os efeitos que a gente percebe nesse corpo é o que se chama justiça natural. You see, it is just second by second. The justice is exact second by second by second, you see. Justice. Ele diz que justiça é, assim, é justa segundo a segundo. Yeah, it's just call it an effect and then, you're free from it. Chama de efeito e você está livre disso. Yeah, all right. So, Shuddhatma Bhagavan, does anybody else want to share something? And, Maria Cristina shared an experience. But if there is anybody else who in our beautiful group here wants to say something, they're most welcome. Otherwise, we go back to Dada and his flawless vision. Então, alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Senão a gente vai pro nosso livro, né? Com Dada. Eu quero. Alguém quer? Someone quer. Virginia wants to talk. Okay, let's go to Virginia. Virginia, where are you, my dear? Okay. Eu queria assim. Okay, Virginia, go on. Eu queria compartilhar ou perguntar, eu não sei muito bem, porque a vida da gente, a vida relativa, ela continua acontecendo. As evidências, os fatos, eles continuam se desenrolando. E a gente sente o sofrimento, a gente sofre com isso também. Mas a gente consegue olhar para aquilo de uma forma diferente, olhar separado. Né? E às vezes... Posso traduzir isso já? Pode. She's saying that life continues to happen in the worldly life, and suffering happens, but it's like we can see from another place. Yes. What's happening. Right. And she will continue. Okay. Mm-hmm. Go on. Hoje, quando o Shuddha falou que não existe, a interação terrena nunca pode ser divorciada da espiritualidade, eu entendi isso, porque a gente passa pelas situações que a gente precisa passar, e mesmo quando alguém se volta contra a gente consegue olhar para ele, apesar da gente ter que tomar as atitudes que a gente precisa tomar, legais, por exemplo, no meu caso, que sou advogada, tu tem que tomar atitudes de advogado, tu tem que agir como a tua profissão, como dentista, como médico, tu tem que agir. Mas a gente consegue ver, apesar de tudo, a gente consegue ver a alma pura do outro. E também é uma descarga para ele. Yeah. That it's the worldly life continues happening, and suffering happens, and sometimes you have to take measures, even legal measures, because it's your job, or dentist measures, or because it's your job, you need to do that, but you are able to see from another place. Mm-hmm. Mm-hmm. É bem interessante isso. Eu passei por uma experiência ontem desse tipo. I went through an experience yesterday like this. It was interesting. And you, without knowing, you helped me. E o Shuddha, sem saber, me ajudou. Pois é. Hoje, quando ele falou tudo isso, parece assim... And she said that when you said today that the importance of have the worldly life and spiritual life together, she make total sense for her. Mm-hmm. Mm-hmm. Falando que fez todo sentido para você esse equilíbrio da vida espiritual e da vida terrena. Mm-hmm. Mm-hmm. Go on. Deixa eu só complementar, assim, ó, que aí a gente nota que a gente está vivendo aquilo, e é aquela coisa do filme, né? A gente está vivendo, a gente assume papéis, a gente tem papéis, mas a gente está assistindo um filme com os atores.
somos todos atores naquele filme, naquela peça de teatro. And she see the thing developing as a drama, as actors playing a drama. Absolutely. You see, what this shows is that you have become firmly established in who you are. You see? Isso significa que você se estabeleceu firmemente em quem você é. You see, initially in the Gnanvidi, it is like a coconut shell, and the coconut is inside. This is separate. You see, in every way. No começo é como uma casquinha de coco que no começo está meio preso. And through the grace of our Gnani and your vision, which is applied, you see, now your vision is applied. It's like now the bird or the self or the beautiful swan, you see, is out now. You see, the self is out. E através do Gnani e da sua visão aplicada, your vision now, you see, shatters these external things that were never yours. You see, that were those things. The world of the mind, speech, and body. That world was never yours, and now you're able to see it exactly. You see. Você vê agora, você tem a capacidade de ver agora com exatidão que todas essas coisas do mundo não são suas. And you see, now you're able to see Virginia in so many dimensions. You're able to see her, and you're able to see, and the seeing is the freedom. You see, the seeing is the freedom. E você agora é capaz de ver Virginia em muitas dimensões. E o ver é libertador, é a liberdade. You see, there is no insistence from your side that this is right and this is wrong, this is good and this is bad. This is whatever Virginia does is fine. You see, whatever Virginia will do is fine. There is no fight with it, you see. E daí você, ao ver, você não tem o julgamento, né, do certo e errado. Você vê, você simplesmente vê o que a Virginia tem que fazer, o que a Virginia está fazendo. Yeah, a very beautiful flight again of yours in this blissful sky. You see, the sky of liberation. You see. Muito lindo esse teu voo no céu da libertação. Yeah, very, very nice. Thank you for sharing, my dear. Obrigada por compartilhar. I would want to share my experience, my yesterday experience, que eu gostaria de compartilhar. Então, ontem eu saí de uma reunião, já estava escuro, e peguei um trânsito pesado e me distraí, e o meu celular fica no painel do carro com o Waze. E, de repente, eu vi uma coisa escura vindo em cima de mim, eu tomei um susto enorme e um homem quebrou o vidro do carro, arrancou o celular e foi embora. E aí, deixa eu traduzir para o Shuddha. Yesterday I was in the traffic, heavy traffic. It's stop, walk, drive, stop, drive. And my cell phone was in the front of the car with the map, GPS. And it was dark night, the beginning of the night, and suddenly I saw some dark thing coming into my direction. A man broke the glass, the window, and took off my cell phone. And you were sitting in the car, and was it? Yes, yes. Just sitting. I was driving, and it came from the other door. Oh. Eu estava sentada no carro e ele veio. E eu fiquei muito assustada, muito assustada. E as emoções que vieram, teve o susto, eu fiquei... A primeira coisa que me veio foi que eu pensei, me veio todo o conhecimento do Akram na hora, que eu me penalizei dessa pessoa,
desse homem que me roubou, aliás, eu não sei nem se é homem, não vi, eu não consegui ver, que ele estava me trazendo uma mensagem, um efeito de karma que eu precisava viver, e por outro lado, ele estava se carregando um karma para ele, então eu pedi perdão, agradeci ele me entregar, descarregar esse karma, e pedir perdão, e pedir para o Dada, se possível, atenuar esse karma que ele estava tendo, que estava criando por minha causa. And the first thing I saw I was pity of the man, because he was helping me discharging a karma effect. And at the same time, he was charging a karma for him. So I prayed for this karma, it's not be so heavy. And I thanked him. And Denize was very frightened. When I arrived at home, the bell door, and I started scared, and the phone rang, and I started scared. But I put a Trimantra with your voice. And I heard, and today I wake up zero. Denize. And all the time I was seeing Denize frightened. It was very interesting. E foi muito estranho, porque eu fiquei muito assustada. E mesmo estando na posição de ver a Denize, eu estando em casa, o telefone tocava, eu me assustava. A campainha tocou, eu me assustava. Enfim. Mas acordei. Aí eu pus um trimantra com a voz do Shuddha. E foi uma delícia. Fiquei ouvindo. E aí hoje amanheci zero bala. Mas é muito interessante. It's very interesting how we change. É muito interessante como a gente muda. Because it's not forced, it happens. Yes. Não é forçado, simplesmente você percebe que isso está acontecendo com você, né? This is an amazing experience, a very interesting experience, because you see, you had no negative feelings for the man who did so much damage. You see, absolutely, this is unbelievable. The rest of the world will not even understand. Yeah, so we can't talk about this. Ele falou que isso é incrível, porque ninguém no mundo vai... Well, you you're allowed to talk. This is the kind of stuff you're allowed to share with people, with your friends. They don't think I'm crazy. No, you can gently state that I have no anger, and I have no anger towards the man who did this. It was very much like an experience of Marcia Nelia, like who was robbed, you see? And yet, she was just thinking, there is inside, all counterattacks are gone. Então, todos os contra-ataques internos se foram. You see, this counter-attacking nature does not exist with the Amapura. Essa natureza de contra-atacar não existe na Almapura. That means you have attained the Amapura, you see. You don't have to... Significa que a gente atingiu a Almapura. You bless the person who hurts you. You see, this is unbelievable. Se abençoar a pessoa que te feriu é inacreditável. Yeah. This is what the world needs to know. Isso é o que o mundo precisa saber. That this is possible for human beings to experience, you see, and this kind of energy is going to liberate. This kind of energy is so beautiful for the world, which is suffering so much, you see. Que eu brinquei, que ele falou que eu falei assim, isso a gente não pode contar para ninguém, e ele disse que não, que isso a gente precisa contar, a gente deve contar. Que na verdade, daí eu brinquei, até vão falar que eu tô louca, e ele disse que não, que a gente tem que dizer que isso é possível.
You see, this Não is ter nada, não ter essa reação de atacar, de contra-atacar. you see, you've been made with the dvesh, without any dvesh, without any, there is this two spectrums. This is in this spectrum, this side is I like, I love. And this side is I don't like, I hate. This spectrum, this side is absolutely gone from each one of us, you see. Então, que esse Vita do Oeste, que a gente se tornou um Vita do Oeste, que sem essa aversão, que a gente conseguiu se libertar da aversão. Yes, it's and he left the good part, I like, I love, all of those things. He says that will go away naturally as you be who you are, you see, who I have made you. Ficou a parte boa, eu gosto, você se tornou quem você é. Yeah, you see, so this, this you shared. In fact, the prakriti of Denize, has the very slight post-traumatic reaction, because it's very traumatic to be violated like this, you see. Ele falou que a Denize, o Prakriti, teve uma pequena reação traumática do que foi, que foi muito violento. Yes, it's a very high level sound. Right, yes. Porque é um susto muito grande, né? Um barulho alto de quebrar o vidro, estourar o vidro do carro, é assustador. Yes, but you see, Dada has placed you in a place which is absolutely without any fear, you see, because in this vision you saw, all these years of this entry into this flawless vision that we have been studying and absorbing, this flawless vision takes over the vision that there is the only flaw was yours somewhere in the past, and it opened up, you paid your check and it's over. Que na verdade a Denize ficou sem medo. Eu fiquei sem medo, e que nesse momento, todo o tempo, os anos que a gente está estudando a visão impecável, tomou conta da situação, né? E a falta que existiu para aquilo acontecer foi algo do passado, em algum momento do passado. Não existe falta agora. There is no fault now. And there is no fault and there is no sufferer. Both of these are history. Não há sofrimento. You see, with the three mantras, the suffering went away, the Gnan presided, the Gnan took over, you see. E o Gnan tomou conta, né? O conhecimento tomou conta. It was interesting, Shuddha. Yes. Now from here onwards, every time you start the car, you should start with the three mantra. Recite once, okay? Yes. You say Pra gente recitar o Trimantra. Na verdade, quando os indianos estiveram aqui no Brasil, e inclusive ficaram em casa, e eu acompanhei... Just a minute, Shuddha, let me share something with everybody. Eu acompanhei o Rajesh e Shirish, Uvi, por São Paulo, tal. Eles têm o costume de tudo que vai ser começado, fazer o Trimantra antes. Então, vai começar uma reunião, Trimantra antes. Vai sair para fazer alguma coisa, faz o Trimantra antes, cada vez que entra no carro. I'm sharing with them that what you said to do the Trimantra when getting the car. And I'm sharing that when I have hosted Shirish, Rajesh, Uvi, and we went through São Paulo. Each thing they will start, we sing the Trimantra before. Yes. We will start a meeting, a Trimantra. We'll go into the car to go somewhere, Trimantra. Each thing we sing the Trimantra before.
Yes, yes, because this is a car. A car is a weapon, you see, and under situations, a situation of stress, anything can happen. So the positive side is that you didn't panic to the point where, you know, you injured the man or anything like that. It was just a matter of the cell phone only. You see, so there is a lot of, and I can tell you that every time Niruma would sit next to me when I would drive her anywhere, she would start with the three mantra. That is how we all got into singing or reciting the three mantra. Que o carro é uma arma e que o fato de eu não ter, numa situação de estresse dessa, de extrema, eu não ter tido uma reação de raiva ou qualquer negativa com relação à pessoa, tem a ver com todo esse estudo, né? E ele disse para a gente cantar, começou essa história de cantar o Trimantra quando começam as coisas, que quando ele dirigia para Niruma, ela sentava do ladinho dele e ela sempre cantava o Trimantra. Então foi assim que começou. Yeah, and then at the end of the Trimantra, she would recite these three sentences, you see. I'm crazy about these sentences. Yeah, I always heard, but I don't know why. What is it? Okay. Eles cantam o Trimantra e falam essas frases depois que eu não consegui saber deles o que é, e o Shuddha está dizendo agora. So it is essentially, it says here, Dada Bhagwan, Akram, Rat. R-A-T-H or it's pronounced Rat. Rat. Hankarjo. Dada Bhagwan, Akram, Rat. Hankarjo. Okay. What does it mean? Então ele vai traduzir para nós o que significa. Rat means chariot. Chariot. Like, as a chariot. Uma carruagem? Yeah, chariot, like, have you seen... Carruagem. You got a carriage that is, the horses are driven. There are horses. There are 5 horses in front, and then you got the reins, and then somebody driving that nice, beautiful carriage behind, you see. Okay. We are asking to Dada drive the carriage. Yeah, but drive the Akram carriage. Okay, this body of ours, you see, is an Akram carriage. You see, it's an Akram. O corpo nosso é uma carruagem do Akram. You see, it has got the 5 senses, the 5 horses. Tem os 5 sentidos, os cinco cavalos. And then the reins are being held by the mind and the intellect, you see. E as rédeas estão seguras pela mente, pelo intelecto. But inside, we are sitting as the awakened ones, you see. Mas dentro nós estamos sentados como os despertos. Hankarjo means, you drive, Dada Bhagwan, you drive, you take over the reins, you drive, E o Hankarjo significa, Dada, você pega as rédeas, você dirige. Now, you see, so this we are saying, Dada Bhagwan, means we are telling you, Rat, Hankarjo. So it has got a relative meaning as well as a real meaning. You see, this automobile, you're saying, it's, Dada, you take over, you do the driving, but more importantly, it relates to this body. Wherever this body goes in life, you see. You say, oh, Dada Bhagwan, you take over the reins. You take over the reins, you see. Que esse corpo é uma carruagem, né? E daí a gente deixa na mão de Dada. Dada, você pega as rédeas e você dirige. Tudo que acontecer, você resolve. But you see, and then the next sentence is Jode ne Jode jo rejo. You see, you remember Premti rejo? This one is Jode ne Jode rejo. Jode means together, be with me. Jore, a segunda frase, que é o Jore, significa together. Shuddha, may I ask you to record, speaking slowly, each one of these words for us to train?
Okay, right. I will just say it slowly. Dada Bhagwan. No. Record for us to hear and Okay, I'll repeat send it. here. Okay. All right. Eu estou pedindo para ele gravar para nós e falando devagarzinho para a gente treinar, fazer o Trimantra e repetir com a pronúncia correta, né? With the correct pronunciation. Okay, I'm smiling because many years ago that's exactly what Uwe and Nada told me, because they were very excited about what these words, So now. Yes, ele está rindo porque há uns anos atrás o Uwe e a Nada pediram para ele porque eles queriam muito isso. You see, Jordan, it's very beautiful because you have all seen the very famous photograph of Lord Krishna and Arjun, and in the chariot with the 5 horses. Have you not? Have you? No. You have not? Ele falou que a gente tem uma fotografia com quem? With who? Arjuna. Arjun, what's Arjun? Arjuna e Lord Krishna, e o Senhor Krishna. Arjuna era o discípulo de Krishna, Denize. Okay, and I will show you. Eles dentro da carruagem. All right, I'll just. Inside the carriage. Yes, you see, I'll show it to you here in a minute. Vai mostrar para nós. You see, there it is, and let me share it. I want so much these phrases. You can't imagine. See, this is very beautiful. Now, this actually, there's supposed to be 5 horses. It's these 5. Deveriam ter 5 cavalos. Representing the 5. Representando 5 sentidos. The 5 senses. And usually, and that's Arjun, the big warrior, This is the battle. O primeiro é o Arjun, que é grande guerreiro. This was the big battle between representing the evil side and the good side, you see. And isso é uma grande batalha, de um lado o lado ruim e do outro lado o lado bom. And, generally, it's Arjun says, the Lord says, Arjun told the Lord, the Gnani, here, you take over these reins and then I will do my work. You see? E aí o Arjun, esse guerreiro, ele disse pro Senhor, você fica com as rédeas e eu faço o meu trabalho. It's a very deeply significant image here. Muito profundo essa imagem. This is after the awakening. The Lord gave him the knowledge of who he really is. Okay, that he's depois do despertar dele, né? In real life, they were friends. You see, in fact, they were friends, and na vida real eles eram amigos. But then the Lord shows him who he really is. He says, I am a Gnani, and the difference between you and me is that I know all the lives that we've been together, but you only know about this life only. You see? This is Lord Shiva. No, Lord Krishna. Lord Krishna. Então, daí eles eram amigos, e daí o Krishna falou, daí o Krishna conseguiu mostrar para o outro quem ele realmente é. Né? And so, you see, he has handed over his chariot to Krishna, who is... Então, ele entregou a carruagem para o Krishna. In the same way, and then he proceeded to do whatever was needed to be done in his role as a warrior, you see? E aí ele foi fazer o que ele deveria fazer como guerreiro. And in the same way, we hand over our chariot, this body, this mind, this intellect, this ego, to our Gnani, you see, who liberated us, you see, Dada Bhagwan, you see. Da mesma forma, a gente entregou o nosso corpo, que é a nossa carruagem, para o Gnani, né? Yeah, and then he sits inside us, so he says, we just let, you take care of it. It's very good because you do the Trimantra, and the Trimantra part really removes any possible obstacles, you see. E foi muito bom ter recitado o Trimantra, porque o Trimantra tira os obstáculos, né? See, in this image which I'm showing you,
is very interesting is because here is the physical Lord Krishna. Então, essa outra imagem é o Lord Krishna físico, né, na frente. And in that one special moment, he gave him his true darshan of who he really was, the entire universal vision, you see behind. E aí, nesse momento, ele deu um momento muito especial, ele deixou o outro ter o darshan, a visão de quem ele realmente era. You see? And so when he saw this is a physical depiction, but this is what we got this darshan in the Gnani video of who am I, you see? In the Isso é uma visão física, né? Mas na verdade é isso que a gente teve no Gnani video. You see? We got, and so then he totally surrendered. This is when he surrenders. E ele se rendeu totalmente. And when he surrenders, then you see, this is the Gnani Arjun giving the Gnan to him. You see, this knowledge to him. You see? Esse é o Gnani dando, o Krishna dando. Giving the Gnan to Arjun, you see, to Arjun, you see? O Krishna dando o Gnan para o Arjuna. You see, and for that was 5,000 years ago, and now we have our Dada coming in and giving it to us all, you see. E aí isso foi há 5.000 anos atrás, e agora a gente tem o Dada dando isso para nós. Yes, so there, anyway, so coming back, where were we talking about? So the Akram Rath, you see, this is very beautiful because this Rath, this chariot is this chariot that in which Cristina Lorini and Virginia are flying in the sky. This chariot. Essa carruagem é que a Cristina, que a Virginia estão voando, né? This chariot is this chariot is flying beautifully because we have handed it over to the Gnani. E essa carruagem está voando tão maravilhosamente porque a gente entregou para o Dada as rédeas. Yeah, so it says here, Dada Bhagavan, Akram Rathankarjo, you take over this chariot. Jode ne jode rajo means be with me forever. Yeah. Então, a primeira frase diz, Dada Bhagavan, pegue as rédeas da minha carruagem e esteja sempre, e a segunda frase é, esteja sempre comigo. Ai, so beautiful, Shuddha. You be with me, say eternally. This, in other words, oh Dada Bhagavan, I can, even as I'm sharing this with you, I can remember Niruma in her gentle way, she would recite this and then we would also learn from her and we started reciting it, you see? Que ele está explicando para nós e lembrando da Niruma explicando para ele. Yeah, she would just... You are transmitting, you are sending your emotion for her. Yes, Niruma is with you all, you see, this is her words, you see? Because essas são palavras da Niruma e a gente está emocionado por causa disso. She's saying, oh Dada Bhagavan, be with me. Jode ne jode rejo. And why do I want you to be with me? Because I want you to do Jagat Kalyan. Jagat no Kalyan karjo. You see, jode ne jode rejo and Jagat Kalyan. Seja comigo. E por que eu quero você comigo? Porque eu quero que você faça o Jaga Kalyan. You see, in other words, you do the salvation. I am, I will do my work. You take me in different parts of wherever you want to take me for your work. Let my body, let my mind, let my energies be involved in your work, you see. Que é assim, você toma as rédeas e esteja comigo para fazer o Jaga Kalyan. Então, para você faz o Jaga Kalyan, eu vou só fazer o que você me dirigir para isso. You see, when you say, you were talking about some of your friends who took the Gnani Vidhi, and then... Quando eu falei sobre os meus amigos que tomaram o Gnani Vidhi... You see, if they had just said this, oh my Lord within me, stay with me, don't leave me, then the Lord is so absolutely merciful and so giving that you ask for one and He gives you 1,000, you see, He just showers you with His grace.
que se você pede, esses amigos, inclusive, que eu citei, se pede para Deus, assim, por favor, Deus, fique comigo, é tão misericordioso que você pede um, ele dá 1 milhão. Yeah, and when He is with you, when your Lord is with you, it is no longer an abstract Lord. It is actually all His energies are there for you because you have experienced His energies. You see, you have E experienced. quando você pede, não é mais uma experiência abstrata, porque é concreto, ele está lá. Yeah, Você sente a energia. You experience those energies in that incident that happened with the cell phone. Yes, which you described. Those energies is what lifted you up E que foram essas energias que me elevaram no momento do roubo do celular. Yes, this. So in fact, these energies are growing within each one of us, you see, e essas energias estão crescendo dentro de cada um de nós. And it just happened as we were discussing the three mantra. I said that we share this other energy, this energy of the Gnani number 2. You see, Gnani number 2, Dada Bhagwan, Gnani Purush Dadashri, then Niruma, Gnani number 2 is sharing these energies in her own very magnificent ways, you see. E que os Gnanis, agora o Gnani número 2 está compartilhando essas energias com cada um de nós. She put together this very beautiful book, The Flawless Vision, you see. E ela pôs junto conseguiu compilar esse livro maravilhoso da visão impecável. She recorded just every word exactly. She was his microphone, she was his ear, you see. He could not hear, and she would be the ela gravava o tempo todo. Ela era como se fossem os ouvidos dele. Yeah, every question asked, she would relate exactly to the Gnani Purush, so that the exact answer would come out. You see, this is. Cada pergunta que chegava, ela transmitia para o Gnani para que a resposta correta saísse. You see some of these complex questions that are being asked in the Flawless Vision book, you see, and all of those are exactly as they were asked. And essas perguntas que a gente vê na visão impecável, cada pergunta é exatamente como foi feita. You see, and then the answers are exactly shared without any change, without any. E as respostas estão sendo compartilhadas sem nenhuma mudança. If at all she wanted to say anything, she would share it in the, put it in the editorial of the book only. You see, which is just a summary. It's nothing else. You see. E se ela quisesse compartilhar alguma coisa, ela punha no sumário do livro. Yeah. So the blessings and the grace continue. And the flights continue now, higher and higher, you see, very beautifully. As bênçãos e a graça toda continua cada vez mais elevada. And it continues in a very, very beautiful way. But today's message, today's lesson for all of us, and which is nothing new only for this satsang, is that you cannot. Sorry, go on. A nossa mensagem de hoje, né, que é da nossa lição de hoje, is that you cannot practice spirituality in isolation. You see, this is the reality. Que você não consegue praticar a espiritualidade isoladamente. You see, this is the reality. For Arjun, it was a war, you see. Para Arjun, que essa é a nossa realidade. Na realidade, para o Arjun, era a guerra. We are so much more fortunate than Arjun, you see. Que a gente é muito mais afortunado que o Arjun. He had to kill his cousin brothers and brothers, all cousin brothers on the other side of the army or in the enemy territory. He had to kill his teacher, he has to kill his uncle, he has to kill everyone, you see. Ele teve que matar irmão, cunhado, professor.
But we have received this magnificent knowledge without ever being in that kind of a situation, no violence. E nós recebemos esse conhecimento sem estar em qualquer tipo, próximo de qualquer situação como essa, né? The most violence we are capable of is just maybe raising our words a little bit, Que o mais violento que a gente pode ter chegado era levantar nossa voz um pouco. And if at all, we'd rather hurt our own selves than the other person, you see. The violence is gone, you see. E a violência foi embora. Né? Yeah, to become perfectly non-violent in a world which is so filled with violence is a miracle of all miracles, you see. Se conseguir ficar sem violência num mundo tão cheio de violência é um milagre dos milagres. In a world of violence only, and yet we have compassion for them, E a gente ainda tem compaixão por eles. Yeah, so, let this energy flow, my friends. There's a lot of time between now and JJ111. You see, there's time, so, you share this energy, E aí a gente vai compartilhar essa energia. E agora vai ter o JJ111. Yeah, beautiful things are happening for you in Brazil among your own group of Akram Vignan. All of you are so... Coisas muito bonitas estão acontecendo com o nosso grupo aqui no Brasil também. Yeah, you're the absolutely established soldiers of Akram Vignan, you see, of Dada. Yes, these are absolutely established soldiers of non-violence of Dada, you see. Que a gente... I got lost. As the perfect soldiers of non-violence of Dada. Que nós somos perfeitos soldados da não violência de Dada. Yeah, and the energies will flow from you when you say, Dada, I'm here, I am. For maybe sharing this Vignan with my fellow people, Dada, I am surrendering my Rath, Akram Rath, you drive it, Dada, you drive it, you see? You do the talking. Dada, e daí você fala, Dada, eu estou entregando as rédeas, minhas rédeas para você. Você leva. Yeah, você dirige. And with that, our time is coming up. Tá chegando a nossa horinha de terminar. Yes, Eunice is almost sleeping. I know, so we start with her. There she is. There she is. She's so blissed out. She is in bliss. Yes. Yeah, she is in bliss. Ela tá muito abençoada. Shuddhatma Bhagavan. We say Shuddhatma Bhagavan and Namaskar. We do the Namaskars to the Shuddhatma Bhagavan turn by turn. Yes, pure souls, absolute pure souls. Shuddhatma Bhagavan. Have a wonderful night. Thank you for you too, for all of you. Yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And we go to Virginia. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagavan. And to dear Denize, Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. Sachidanand, Jai Sachidanand. And to Marcia. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagavan, Jai Sachidanand, Sachidanand. And to Marcia Nelia. Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagavan. And to Cristina. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagavan. Beatrice. We go to Beatrice. Jai Sachidanand. Jai to Roberom. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. And to Consensao. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And we have someone else here. Let's see who is in here. There is, our friend, Durao. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And we have Carlos. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And
we go to Santana. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. And we go to Marianne. Jai Satchidanand. Okay, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. And go to Verbenia. Verbenia. Jai Satchidanand Shuddha. Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. And we go to Cecilia. Cecilia. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Yeah. And to Janet. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. And we go to Elena, dear Elena, here next door to me. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, yes. And we go to Danusia. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, yes. And to Mirtas. Let's see here. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Shuddha. Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagavan. And we have the other Cecilia. The other Cecilia. Jai Satchidanand. Satchidanand. And to Alexandre. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagavan. Yeah. And to Maria de Gloria. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. And let's see now, the others are not visible. Their videos are off. So, okay. So we say, shall we say goodbye? Anybody wants to say? Yeah, please. Highest namaskars to all of you. Until we meet again. Hi, Shuddha. Don't forget the recording, please, the phrases. Okay, all right. Okay. All right. Shuddha, All right. I sent you an email about helping us with some translation. So when you have some time, please check. Sure. Okay, I'll do that and I'll send the recording. Okay, great. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. See you. Yeah. Bye. See you. Bye. 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 Bye.